اسلام آباد شہر پاکستان کی راجدھانی. انٹرنیشنل پریزیڈنٹ لائن اشوک مہتا ایک دن کے اسلام آباد کے دورے پر آئے ہوئے ہیں. حکومت پاکستان کی وزیر محترمہ نیلوفر بختیار ایئرپورٹ پر لائن اشوک مہتا کا استقبال کرنے کے لیے حاضر ہیں. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جناب اشوک مہتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ الشفا آئی ہاسپٹل پہنچے. وہاں پہ انہوں نے ایک وارڈ کا افتتاح کیا. Ladies and gentlemen, people come to this world and people leave this world. Disconnected lion from this danger. Sir, it is only because دنیا بھر میں اندھے پن کو دور کرنے کے لیے لائنز کلب انٹرنیشنل نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے تاکہ نابینا انسان اپنی اندھیری دنیا سے نکل کر اصلی دنیا کا نظارہ دیکھ خوشی محسوس کر سکیں. لائنز کلب انٹرنیشنل بڑے پیمانے پر الشفا آئی ہاسپٹل اسلام آباد کو مالی اور ٹیکنیکل امداد تعاون کرتا ہے. Blindness is darkness. Only people without sight know the agony of being blind, and the ability to see again brings joy, unknown to others. Al-Shifa Trust is an institution which has brought this happiness to hundreds of thousands of people in Pakistan and elsewhere. Al-Shifa Trust is a non-political, non-governmental and non-profitable organization. This noble idea was conceived in 1981. A quarter of a century since then has seen the establishment of 3 modern eye hospitals at Rawalpindi, Sakhar and Kohat. Over 4 million patients have been provided with eye treatment, including about 350,000 successful operations. A Trust Eye Hospital Rawalpindi, a 250-bed eye hospital working since 1991, is now a center of excellence. About 500 patients visit the hospital daily, seeking treatment for all types of eye diseases. In addition to patients coming from all over the country, 70% of the patients are treated free, while 30% are paying or get treatment at highly subsidized rates. A staff of over 40 doctors, many of them qualified at international centers of excellence, takes pride in treating these patients. For cataract, which is the most common cause of blindness, Al-Shifa offers the latest technology of phacoemulsification with foldable lens, which tremendously reduces the post-operative recovery period. 40% of population belongs to children, our future. The pediatric ophthalmology unit deals with eye diseases of the children. With assistance from Orbis International, this unit is now a center of excellence in the region with state-of-the-art equipment and certified pediatric ophthalmologists. Every year, over 5,000 children are being operated, enabling them to see again. As a center of excellence in pediatric ophthalmology,
Al Shifa Trust is now regularly training doctors from countries of the Eastern Mediterranean region. Between 10 to 20% of our population over 40 years suffer from diabetes, which is fast becoming a leading cause of blindness. The Retina unit has all the modern facilities and highly skilled professionals to deal with such diseases. As a center of excellence, this department is also training doctors from abroad. The interior segment, cornea and refractive surgery department specially takes care of patients who are blind from corneal diseases. Glaucoma is a silent killer of vision. Al Shifa has one of the very few centers in the country which deal with it comprehensively. A white pupil in a small child may be a simple cataract, but it may also be a deadly cancer. Striving to save the sight and life, Visual counselor provides supportive therapy and training to enable these patients to carry out activities of daily life. under School Eye Health Program, 1.5 million children have been screened for eye problems. Many international NGOs like Orbis International, Lions Club International, Operation Eyesight Universal, Sight Savers International and the government of Japan are partners in the field of preventing blindness. Pakistan Institute of Ophthalmology, the academic wing of Al Shifa Trust, is running postgraduate courses for doctors and ophthalmic mid-level personnel. My name is Jahandad Khan. I am the president of Al Shifa Trust. On this occasion, we thank President Shaukat Mehta and his lady wife for visiting Al Shifa and helping us in this Lion Al Shifa National Academy of Paramedics. This is a very important institution and it has tremendous future for not only Pakistan but adjoining countries because very short of this institution of the trained manpower in the paramedics. So I hope this visit will be a forerunner to many lasting friendship between our two institutions, and we once again thank Lions International and its President Shaukat Mehta for having come. So I think his visit will make will leave it in mark here. Thank you very much. इस्लामाबाद से सफ़र शुरू होता है रावलपिंडी के लिए, जहाँ पे एक बहुत बड़ा रिलीफ कैंप लगा है जिसे अल खिदमत के नाम से पहचाना जाता है। गर्दिशों के हमारे हुए ना, गर्दिशों के हमारे हुए। इंसान ज़मीन का बंटवारा करता है, सरहद की लकीरें खींचता है, लेकिन कुदरत को ये कतई मंजूर नहीं। जब कुदरत रूठती है तो वो कोई सीमा या कोई सरहद नहीं देखती। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद के आर पार कश्मीर में हुआ। जलजले के शिकार, बेघर बेसहारा, रोजी रोटी और छत की तलाश में रावलपिंडी की जानिब हजारों लोग निकल पड़े। मलिक साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे बहुत से लोगों को आपने पनाह दी है। ये बताइए क्या यहाँ हुआ, किस तरह की अरेंजमेंट है? मेरा नाम औलिया खान है जी। मैं डायरेक्टर एनवायरनमेंट कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि सिविक बॉडी है, ज़िम्मेदार है जहाँ इस्लामाबाद की मेंटेनेंस और सारी सर्विसेज की, तो उसमें मैं एज ए डायरेक्टर एनवायरनमेंट काम कर रहा हूँ। तो जब ये अर्थक्वेक आया तो कुछ तो हमने शहर में लोगों को अकोमोडेट किया इमीडिएटली, लेकिन लोग ज़्यादा थे तो हमें हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ये जगह खाली पड़ी थी, इसको हमने 15 अक्टूबर को हमें टास्क मिला कि जहाँ लोग आ रहे हैं तो आप इसको शुरू करें। तो बाई विद इन ए वीक टाइम हमने ये 45 एकड़ का रकबा है, इसमें हमने ये टेंटें शुरू की 22 अक्टूबर को, जहाँ पहला टेंट लगा। और उसके बाद ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग आगे जाएंगे जो मज़ीद फंस जाएंगे चकवाल में, लेकिन यहाँ 2000 4000 तो हम 11000 तक पहुँच गए। तो ये सारा जो निज़ाम है ये एक जो पब्लिक की तरफ से, डोनर्स NGO नेशनल इंटरनेशनल की तरफ से ये बड़े अच्छे तरीके से चला कि ये 11000 बंदे उनकी लुक आफ्टर, उनका खाना, उनकी रहायश, उनकी मेडिकल, उनकी सैनिटेशन, हाइजीन, तो ये एक बड़ा एक जज्बा था कौम में, रात दिन काम हो रहा था। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ 300 के 350 करीब हमने बाथरूम बनाए,
150 کے قریب ہم نے شاورز بنائے, 3 فلٹریشن پلانٹ لگائے, علاوہ اس کے کہ ہم نے ڈرنکنگ واٹر جو اسلام آباد کے شہریوں کا ہے وہ ہم نے سپلائی کر دیا. جہاں اسٹریٹ لائٹس لگائیں, یہاں جو ہے 5000 کے اراؤنڈ بچے تھے جو آدھی آبادی تھی یہاں کے فیکٹریز کی, تو اس کے لیے کوئی 6 سکول ہمارے چل رہے تھے. OPF کا سکول تھا, فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کا ماڈل سکول تھا, باقی NGOز الہدا, المصطفیٰ, الاختر, ان لوگوں نے یہاں سکول چلایا اور 4000 سے زیادہ بچہ بہترین طریقے سے پڑھ رہا تھا. یہ بتائیے ابھی یہ لوگ لوٹ رہے ہیں کیا؟ جی ہاں, ابھی جو ہے اب یہ اس وقت جو ریلیف کا تھا وہ تقریباً اب یہ اوور ہو گیا ہے. اب جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ لوگ وہاں واپس آئیں, وہاں سروے شروع ہو گیا ہے. وہاں جو ہے گورنمنٹ ان کو مکانوں کا معاوضہ جو ہے جو 2.25 لاکھ ملنا ہے وہ پہلی انسٹالمنٹ ملنی ہے. اس کے علاوہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے ہمیں راشن دیا ہے اور وہ وہاں ان کو ملے گا. 3,000 روپیہ جو لائیولیہوڈ ہے وہ جو ڈیزرونگ کیسز ہوں گے. تو پراپر ایک کمیٹی ہے جو کہ جس میں ایک آرمی کا ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کا لوکل وہاں کا ہے اور لوکل ریپرزنٹیٹیو ہے. تو یہ لوگ آپ 11,000 سے تقریباً 7,000 لوگ جا چکے ہیں. تو ہم یہ ان کو یہ فیسیلیٹیٹ یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے پاس کیمپ میں موجود ہے. اس کے علاوہ ہم ایک نیا ٹینٹ پر فیملی اور ایک بلینکٹ پر ہیڈ دے رہے ہیں. تو اس اور پلس ہم کو ان کو ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں, بسز اور ٹرکس لگیج کے لیے. ابھی ہمارے ساتھ آج سے IOM نے ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کیا ہے, وہ ہماری ہیلپ کو آئے ہیں, وہ بھی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز دے رہے ہیں. Almost 60% of the peoples have gone back to their villages. Now we have got the 4,000 people still in the camp. The schools are being run here, and the medicine and hospitals and other facilities are also being provided. آپ کہاں سے آئے؟ کشمیر سے آئے ہم. کیوں آئے ہیں؟ زلزلے کے مارے ہمیں کوئی بچیاں 2 ہی مر گئی ہیں, ہماری پرجائی مر گئی, میرا اپنا بازو ٹوٹا ہے, ایک بچی ہے زیر علاج اسپتال میں پڑی ہے. زلزلہ ہوا تھا, ہر چیز ڈیمیج ہو چکی تھی, لاشیں چھوڑ کے بہت سے لینڈ سلائڈس تھی وہ لوگ چھوڑ کے ہم آئے تھے, بڑی مشکل سے ادھر پہنچے تھے. ہم ضلع مانسہرہ سے آئے ہیں اور ادھر ہمارے ساتھ CDA والے, انہوں کا انچارج تھا کیمپ کمانڈر اولیاء صاحب, اور انہوں نے ہماری اچھی خدمت کی ہے. میں ترکی بلاک میں رہتا ہوں, ترکی والوں نے ہماری بڑی اچھی خدمت کی ہے, اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خوشی سے جانا چاہتا ہے وہ اپنے خوشی سے جائیں. ہم اس عوام پاکستانی عوام کا اور باہر کی تمام NGO کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا تعاون کیا ہمارے ساتھ, بہت ہی اچھا کوآپریٹ کیا. یہ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, یہ تو ہمارے مقدر میں لکھی تھی جو ہمیں یہاں مل رہی ہیں. میرا تعلق ضلع مظفر آباد جموں کشمیر گاؤں گیل جبڑا سجدہ سے ہے, اور 22 اکتوبر کو ہم یہاں آئے. ریلیف کیمپ سے لوٹے اسلام آباد کے PM ہاؤس کی طرف. لائنز کلب انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر اشوک مہتا کی ملاقات وزیر اعظم عزت و مآب جناب شوکت عزیز صاحب سے ہوئی. اس ملاقات کے دوران پرائم منسٹر نے پاکستان کے لائنز کو خدمت خلق کے لیے سراہا. اس سال پاکستان لائنز کلب 50ویں سالگرہ منا رہا ہے. پریزیڈنٹ لائن اشوک مہتا نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ اس سالگرہ کو نیا مقام دینے کے لیے پاکستان سرکار لائنز کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری کرے, جو انہوں نے باخوشی منظور کیا. وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ ہندوستان کے لائنز بنا جھجک اور تکلیف کے پاکستان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں. لائن اشوک مہتا کے پاکستانی دورے کو سرکاری ٹیلی ویژن چینل PTV نے بڑے پیمانے پہ دکھایا. لائنز کلب کے انٹرنیشنل پریزیڈنٹ مسٹر اشوک مہتا کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں وزیر اعظم جناب شوکت عزیز سے ملاقات کی. وفد سے باتیں کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کلب مذاہب اور تہذیبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. وزیر اعظم نے پاکستان میں انسانی ہمدردی کے مختلف مشترکہ منصوبوں, خاص طور سے گزشتہ اکتوبر کے زلزلے میں لائنز کلب کے کردار کو سراہا. انہوں نے وفد کو سرکاری شعبے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے شروع کی گئی اصلاحات اور عوام کو بااختیار بنانے کے پروگرام سے آگاہ کیا.
वक्त के सरबराह अशोक मेहता ने हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान की क़यादत और इसकी पॉलिसियों पर दुनिया का एतमाद बढ़ रहा है। अभी हमने $8.5 लाख US दिए हैं और $2 मिलियन तक हम इसमें काम करेंगे और कंस्ट्रक्शन खास करके जो मकान जो बनाने हैं जो अर्थक्वेक से पीड़ित हैं उसके लिए मकान बनाने वाले हैं और एक अंधत्व निवारण का कार्यक्रम का बात किया। I am on my official visit to Pakistan. After I became the president, I was trying to work out with the leadership of Pakistan to visit this country because this country has been very dear to me. I came here as the second vice president in October of 2003 and we were able to plan out the peace process with the two countries, and I would say that Lions Club International has been successful in building the bridges of the peace between India and Pakistan. See the earthquake work which happened on 8th of October 2005, and I was looking forward because I had heard a lot of reconstruction work and the rehabilitation work done by the Lions of Pakistan along with the support of the government. To visit the Prime Minister and have a special audience with him, I had a chance to discuss with him our blindness prevention program, the Lionism in Pakistan in general, and of course the specific work that the Lions of Pakistan with the help of the government has been able to do on the rehabilitation work on the earthquake affected areas of Peshawar and in and around Islamabad. I was extremely happy and satisfied with the work the Lions of Pakistan have done, and I am sure now when they start the reconstruction work along with the government of Pakistan, I am very confident that the quality of work that they have done so far in last 8 months will certainly be reflected again in the work that they are going to carry out now in construction of houses. Lions Club International Foundation is now going to allocate the funds for them, as they have already pressed the proposal. The Lions of Pakistan have already given the proposal for the reconstruction of the houses. Lionism is celebrating its golden jubilee in this part of the world as it was established in 1956. We are in 2006. In the last 50 years, Lions International has done a tremendous amount of work on the blindness prevention program in a partnership with some of the non-government organizations, especially Al-Shifa Hospital in Rawalpindi. There are opportunity to visit again. And that's hospital where they have now a community ophthalmology along with the training that they have done it for paramedics. I was extremely impressed to visit that hospital as well, and I am sure Lions International on the Sight First program, when we are now initiating a new fundraising effort of $200 million, will certainly be able to see that the work done by the Al-Shifa Hospital will certainly be complementary to the work that we want to do on childhood blindness and the blindness coming out of diabetes. I would like to congratulate the Lions of Pakistan once again for the great effort that they have done in rehabilitation work and the blindness prevention program with the government and with Al-Shifa, the non-government organization. Thank you very much. The visit is very successful, very fruitful, the Lion of Pakistan is very much delighted, and the Prime Minister of Pakistan also very happy to meet our President Dr. Lion Ashok Mehta. देवियों सजनों, पीडी डॉक्टर वसीम पाकिस्तान से शाल और खुश आयो असांजी तरफ़ों दे ख्वाहिशात आगे और लाइन अशोक मेहता साहब इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जो जेको दौरो हुयो तमाम बेहतरीन हुयो, हर दर्जा कामयाब रहो। मेरा नाम निगत जावेद है, मैं लायंस क्लब की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लायन अशोक मेहता ने कराची, लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद के तमाम प्रोजेक्ट को विजिट किया और उनको सराहा। अर्शद इस्लाम काउंसिल चेयरमैन पाकिस्तान, मैं डॉक्टर अशोक मेहता को पाकिस्तान में अब 50 साल तकरीबात में लायंस के मुकम्मल होने पे आने पे खुशामदीद कहता हूँ। और इसी सिलसिले में हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिले, जिसमें हमने लायंस के जो प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उसके मुतालिक डिस्कशन की, और अर्थक्वेक जो पाकिस्तान में जो एक सानिया हुआ था उस सिलसिले में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक मेहता ने जो ग्रांट्स के सिलसिले में जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी और उसके मुतालिक सारा बताया कि किस तरीके से ये अर्थक्वेक के अंदर ये फंडिंग इंटरनेशनल से की जाएगी। आई एम डॉक्टर मेमूना अरशद फ्रॉम पाकिस्तान and I'm district governor of the district 305 S2. Our international president Lion Ashok Mehta is here.